And the elections law, the laws of Kenya, demand that we give the people of Kenya the opportunity to choose. Lastly, let me say the following. There are many who are pushing for us to go and vote yes or no. There are many who are pushing that we have a competition. I want to tell them, ladies and gentlemen, good people, we are not interested in a contest. We are interested in doing the right thing in our constitution. Listen to the merit of what we are saying. When we say we want women not to be nominated, we want women to be elected, because the people of Kenya have the capacity to decide and to elect women into our legislature. Why do we want to nominate 100+ women who are our friends as political leaders? Why don't we get the people of Kenya to elect the women they choose to be in our parliament? So please, we are requesting you, don't dare us to a contest or to a competition. We are not interested. We are interested in the merit of the good we want in our constitution. We want a good constitution. We want a progressive constitution. We are not interested in a contest. So stop telling us that let us go and stop pushing people into camps of yes and no. We are not interested in camps. We are not interested in a contest. We are interested in everybody being reasonable so that we can have a good constitution for now and for posterity. Tunakubaliana jameni? Yes, ndio tunawaambia hawa, wanatuambia kama hukubaliani na mimi, weenda kule kwa no. Mimi nataka niwaambie hatuna haja na mashindano. Hatuna haja na mashindano. Tuko na haja na kuandika katiba ambayo itatufaa sisi zote. Tunaelewana jameni? Kama kwa kweli tunaamini katika kama kwa kweli tunaamini katika kujenga daraja za kuunganisha Wakenya, basi tuwachane na mashindano. Basi tuwachane na matengano. Basi tuwachane na mirengo. Tukubaliane kama yale tunasema ni ya muhimu, tukubaliane ndio Wakenya wote watembee pamoja. That's what we are saying. Tunaelewana jameni? Mashindano tunajua tunaweza kushindana, lakini hatutaki kushindana kwa mambo ya katiba. Kwa sababu katiba ni moja, hatutakuwa na katiba mbili. Tunakubaliana jameni? So that's all we are saying. Na mimi nataka nichukue nafasi hii. Tuko na wabunge wengi hapa, marafiki zetu na marafiki wa Bishop. Nataka nimuite KJ, who is a son of this church. Aje hapa ili awape nafasi kidogo wabunge ndugu walio hapa. Bishop, utatukubalia kidogo, alafu tutafanya ile kazi ya muhimu. My friend and brother, KJ, please, you know what to do. Thank you. Sawa sawa. Asanteni sana na Mungu awabariki. God bless you. Pige makofi mazuri kwa Mheshimiwa Makamu wa Rais. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi kama wana Nairobi tumefurahi sana kwamba leo Mheshimiwa Naibu wa Rais yuko hapa Nairobi. Na kama mnamkaribisha hapa Jam, nataka nisikie kwa shangwe, nduru na vigelegele mkimkaribisha Naibu wa Rais Mheshimiwa William Samoei Arap Ruto.
Excellency the Deputy President, Bishop Margaret Wanjiru, Honorable Steve Kariuki, the whole congregation of GIAM, elected leaders, viongozi wa mtaani na watu wote wa Nairobi, Bwana asifiwe. Nimepewa jukumu la kipekee niweze kuwajulisha wageni na marafiki wa Bishop Wanjiru ambao wametembea nasi hivi leo, na hiyo ndio kazi mimi nitafanya. Kabla sijafanya kazi hiyo, lazima niseme ya kwamba tumefurahi kuona yale ambayo mmeyafanya kufikia hapa. Mumetuita tujenge kanisa na sisi tumeitikia huo mwito, kwa sababu tukiangalia kwenye Biblia inatuambia kwamba anayepanda na anayenyunyuzia wote kazi yao ni sawa, lakini watatunukiwa kulingana na jitihada zao. Nyinyi mumeweka jitihada yenyu na sisi tumekuja kuweka jitihada yetu. Sasa mimi nikiuliza nani atajenga kanisa, pengine mniambie kanisa itajengwa na sisi wote. Kanisa litajengwa na kina nani? Asanteni. Mmesema leo ni siku ya kuchangisha kwa sababu ya kanisa, lakini kuna mambo mengine ambayo yako kule nje ambayo itakuwa tumefanya vibaya sana kama hatutataja neno moja ama mawili. Hivi leo naibu wa rais Bishop Wanjiru, ukweli usemwe kwamba taifa letu linalia. Tukiangalia pale mbele, tukiangalia mwaka wa 2021, tunaona nzige ndio hizo zinarudi. Tunaona mwaka wa 2020 wakulima hawajalima na jua ndio hilo linakuja kuwaka. Januari inaweza tuletea njaa. Tunaangalia mashule tutafungua Januari, wazazi wanauliza karo itatoka wapi? Tukiwa na masuala haya yote na majanga haya yote yakiwa yametukumba vile yametukumba, sisi lazima tujiulize swali kama wana Nairobi. Tunajiuliza, wakati ambao tunaendelea kuona maafa ya corona, madaktari wamekosa vifaa vya kujikinga, walimu wanakufia kule kwa mashule, sisi kama wana Nairobi tunaangalia hiyo Januari, tunajiuliza, hii Januari kweli tutaweza kufanya kazi ya kujikinga kuishi, na tena tufanye kazi ya yes na no? Wana Nairobi, mimi nataka niwaulize, muko kwenye rege ama muko kwenye rege? Muko ndani ya rege? Ni swali tu wana Nairobi, tuko ndani ya rege? Tuko kwenye rege ama tuko kwenye Jerusalema? Hapana, Bishop, sio mimi nimesema, ni wana Nairobi wamesema wako ndani ya Jerusalema. Kwa hivyo hayo mambo yakiwa yametukumba namna hiyo, sisi tumekuja hapa kwa sababu ya maombi, Bishop, kwa sababu kitabu kitakatifu kinatuambia even at a time like this that if my people who are called by my name shall turn away from their wicked ways and seek my face, I shall heal the land. Hivi leo tunaomba kwamba Mungu aweze kutibu taifa hili letu. Your Excellency the Deputy President, I'll take this opportunity to just welcome a few friends of Bishop Wanjiru who have accompanied us today. Mtu wa kwanza ambaye nitamuita, nataka nimuite Mheshimiwa Wakili Silvanus Osoro aje tusalimie. Tafadhali mpigieni makofi. Kiona wameweka hivyo hawataki tuongee sana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusalimiane namna hii kama mnatuona. Your Excellency Deputy President, Bishop wetu Margaret Wanjiru, kwa majina naitwa Silvanus Osoro. Mimi ni mbunge kutoka kule Kisii South Mugirango, na pia mimi ni wakili.
Leo tumekuja hapa kwa sababu tumekuwa commanded kuja hapa na Biblia. Biblia inatuambia katika kitabu cha Hagai 1:7 that tuende kwa milima, tubebe miti na mbao, tujenge kanisa ya Mungu. We have a calling not just as leaders, as human beings, to make sure that we build the house of God. Na sisi wale ambao tunamcha Mungu, ndio maana tunakaa nyuma ya deputy president ambaye ni kiongozi pia anapenda kazi ya Mungu. That is why we've come here to build the house of God. Hii kanisa sio ya bishop, hii kanisa sio yenu. Hii kanisa ni ya Mungu. The Bible guides us that we continue preaching. And you know we can't all hold microphones to preach. And the only way we can preach is to make sure that you build the house of God, that tukue na vyombo za maana, ndio watu wengine wahubiriwe, waokoke. Hiyo ndio kitu imetuleta hapa. Ni akina nani wanatukaribisha hapa? Waache nione kwa ishara. Mnatukaribisha? Makofi. Asante sana. Lakini pia kwa sababu sisi ni wanasiasa, at times tukishika microphone ni vizuri turuhusiwe na sisi tunaongea siasa kidogo tu, kwa sababu hiyo ndio calling yetu pia kwa hiyo side. Leadership from the political side. Vile mwenzangu amesema, the current topic ambayo iko katika nchi yetu ya Kenya ni topic ya BBI. Na unajua itakuwa vibaya sana kama katiba itabadilishwa kilazima bila sisi kuongea. Najua tukitembea saa zingine wananchi wanatuambia sisi tuko no. Sisi tuko no. But we also need to ask ourselves kama wananchi na kama watu wa Kenya. What if these people push their yes without our input? Wewe umesema uko no, lakini walazimishe, wewe umekataa, umesema uko no, ukatae uende kukataa kupiga kura, lakini wakupitishie sheria mbaya. Sheria ambayo inapatia wabunge 640 kukaa bungeni. To maintain one member of parliament, it costs you taxpayer 50 million, more than 50 million per year. Saa hii tuko wabunge wengi sana kule bungeni, mpaka wengine hatujuani. Sasa kule bunge, in this BBI, tutakuwa wabunge 640. Na wewe ndio utawalipa. Unalipa mileage, unalipa driver, unampatia askari, unampatia PA. Lakini mwananchi amesema tuseme no, tusidiscuss. Hiyo ndio kitu inafanya by force. Hawa watu ambao wanasema no, tutawalazimisha tuende into a discussion so that wasitulazimishe waende yes na waumize mwananchi. And that is why we are having this discussion. Wamesema ya kwamba they want a yes, a general yes or no. Alafu wanatuambia tuifanye kama ile ya 2010. It was between yes and it was no. We want to remind them. Ile katiba ya 2010 was one question. Old and new. So we could go yes or no. Do you want the new constitution or you want the old one? Hii ingine, we are amending what is already in the constitution. So what it means, there are several questions in the constitution that we want to amend. Now Elections Act ya 2011 as amended in 2017. When you read it very well, section 49, usome vizuri section 50, it provides for questions. Not a question, it provides for questions ambazo zitakuja bungeni, then zikuwe programmed in a way, muletewe nyinyi, muulizwe kama munataka wabunge wakuwe 640. Muulizwe kama munataka judiciary ikuwe na ombudsman kutoka executive. Muulizwe kama munataka police commission kama watakuwa wameweka. Those are the things that we are pushing. We are pushing for multiple questions so that you decide what you want to change in the new constitution ya 2010 or uendelee na ile ya kitambo. Wao wanataka tuseme yes na no in a collective way so that zile mbaya ziko ndani useme yes, zile mzuri ziko ndani pengine useme no. And we are telling them we want multiple questions. We decide what we want to change and what not to change. Ni akina nani wanakubaliana na sisi kwa hiyo point? Mumekubali hiyo? Multiple question. Ya mwisho nimalize hii ya siasa. Mheshimiwa Bishop ametuambia hapa ya kwamba direction ambayo tunaenda, na amesema tutaomba until deputy president akuwe president wa Jamhuri ya Kenya. You know, when the Russians are in power, the country will rejoice. Mnajua namna hiyo. Na mumeona wamepiga deputy president all through. Hizi vitu zote, hata hii direction wana push yes na no, ni ya kujaribu kuona kama wanaweza mu weekend. You know, they just want to like push tuende hiyo direction.
And you know, they are forgetting it's not actually about him. It's about our constitution. Na sisi tunawaambia namna hii. Hizo vita zote hiyo period yote ni sawa. We want to give them the word. Sisi wa Kristo. Ukisoma kitabu cha Acts chapter 5, 38 and 39. Munajua hiyo story wakati apostles walifungwa. There was a one gentleman alikuwa anaitwa Gamaliel. He came out and told them, nyinyi mnataka kuua these apostles, but stop killing them. And if you want to kill them, ebu kidogo niwaambie story. Then he told them a bit of some story, and he finished by saying, if these men and their activities are of God, even if you fight them, you will not make it. And if it is for them, it's for men, basi, there some punishment will happen. Now listen, if deputy president has been ordained by God in 2022, hata mpigane mruke juu, mteremke chini, muzunguke, mfanye nini, atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya 2022. Thank you very much. God bless you. Na hayo ni maneno ya wakili. Mpigieni makofi wakili Silvana Sosoro. Ni kweli ilivyosemwa kwamba Mheshimiwa Bishop Margaret Wanjiru amelea watoto wengi sana hapa Nairobi. Ni kweli mimi ulinifungulia mlango nikiwa kijana mdogo na ukanilea kinyumbani na pia kisiasa. Nataka nilete mtoto wako mwingine ambaye umelea katika Nairobi hii. Nairobi, tafadhali karibisheni Swag Master, mjumbe wa kutoka Embakasi West, George Theuri. Huyu ndio chairman wa mawilbaro zote hapa Nairobi. Haya, Mheshimiwa Theuri. Hamjambo. Bwana asifiwe. God is good and all the time. Kwanza kwa unyenyekevu, thank you very much Bishop for this wonderful opportunity. And Your Excellency the Deputy President, thank you for gracing this occasion. Yangu tu ni machache. Hata sijui nianzie wapi, lakini yangu ni machache. Na I think jana nilikuwa na mkutano kidogo na watu wangu na nilijipata nikiwa pali awkward sana, especially kuongea hii maneno ya BBI. Na ukweli ni kwamba sijui nisemeaje, but for me personally I think as a nation this is not the right time kuongea maneno mengine, because I think we have hii maneno ya corona inatusumbua, health issues inatusumbua. On a daily basis we are losing people and nobody is addressing those issues. For now, as a nation, I think we have a very big burden because we are looking at a way watoto wetu wanafaa kurudi shule January. The question is, do we have more classes? Do we have more teachers? Hata basari haijakuja bado. Watu wetu wana struggle because wengine wamefutwa kazi kwa sababu ya maneno ya corona. So me personally, when I'm talking, I feel very awkward talking about BBI, and yet there are some issues more pertinent that we can address as leaders. We can direct our resource, our energy towards them to make sure that wale watu wametuchagua wamekaa poa. So sijui nisemeaje, lakini mimi nashukuru na mimi nawapenda, and may God bless you. Thank you. That is George Theuri. Your Excellency the President, Bishop Wanjiru, you'll allow me to call our very senior and accomplished politician from Nairobi, ambaye alikuwa kansela wa awali wa area hii. Tafadhali mkaribisheni kwa makofi Mheshimiwa James Bazenga Gakuya. Na akija, Your Excellency, you'll allow me to acknowledge that huku naona wakiwa wameng'arang'ara na uniform yao, na waona akina mama na hasla wako kanisani, ndio wale kule wamekushangilia sana. Asante Mheshimiwa. Thank you very much, Bwana KJ, Deputy President of the Republic of Kenya, Bishop Wanjiru and his church crew, na waumini wote, wabunge wenzangu, hamjambo wote, tusalimiane hewani. Asanteni sana. Hata mimi sina mengi, lakini
Bishop, nashukuru kwamba wewe history uko karibu nayo sana, na ni mzuri kwamba unikumbusha kule tumetoka. Na ukweli wa mambo, mimi nilijipata Wakulima market when I was only 14 years. So that is long time. Na wakati huo kulikuwa na mashinda mingi kama kupanda milima. Na it is true, nilitafuta ajira hapa na nikasomea hapa Makandara Day School, na kila asubuhi saa 9 I was available here na chapa kazi. Jioni nikitoka shule kuja na chapa kazi, na napata nauri ya kusukuma masomo. Na ukweli wa mambo, baadaye wakaaji wa area hii wakanipatia taji, wakanichagua kama kiongozi wa area hii Mudhuru wa ward. Nawafungia salamu zangu kwamba mliniinua kutoka mbali sana, hamkuangalia background ya huyu kijana na mkampa nafasi ya kazi na tukasukuma kazi. Ile kitu nitakwambia Deputy President ni kwamba area hii ni area ya ajira ya kazi. Na hii area imeandika maelfu mengi sana ya kazi. Na kusema ukweli, ukitazama Wakulima market kwa siku moja inapea Wakenya zaidi ya 30,000 uposho wa siku. Ukienda hapo kando tuna Mudhurwa, hiyo inaitwa Mudhurwa Hawkers. Pia hapo watoto vijana wetu wanajipatia ajira hapo. Na ukiteremka pande ya chini utakuta Rades Road, ile ambayo ni sandwich between Wakulima na kiwanja, hiyo inaitwa Machakos Terminus. Pia huko ni Juakali sector na ni watu wako huko. Hiyo team ni timu kubwa. Lakini your excellency, hapa kuna shamba ambao ni shamba ya retirees wa railways, approximately 50 acres. Na kama tungetaka kuangalia future of this Eastland, we need to look for a solution. Hatuwezi kusema kwamba tunataka ku decongest the city and we are not making solutions on how to decongest. Hiyo kiwanja 50 acres, hawa retirees wakiuza nusu, hiyo shamba itakuwa haiwezi kuwa manageable na itakuwa of no value. Lakini kama hiyo kiwanja yote serikali ingekubali kuchukua, kwa sababu Ministry of Transport is the one which is under that, because railway is under that particular ministry. Na nilileta hiyo motion bunge na hiyo motion ikapita, lakini hatujaona matokeo. Tungetaka kuexpand Wakulima. How do we expand Wakulima market? We can only expand Wakulima market if we can acquire that land so that we can have an expansion area. Number 2, how do we resolve the issue of congestion? Ndiyo kiwanja tununue, tuweke stage kubwa sana ya Eastland hapo, matatu zote zetu ziwe zikiingia kwenye hiyo kiwanja. And by that tutakuwa tumepata suluhu ya Eastland, na hiyo jamu ya Rades Road kuja town itaisha. Na hapo hawkers wetu wale saa hii wanafanyia biashara mahali ambao si kama soko, tuwaundie stores ambapo ni store kila mtu atafungua yake, anafungua na walipe kodi, wasunguke kiwanja hiyo ya matatu yote. Now if we can go by that plan, we will secure more than 100 jobs here and we get a lot of revenue out of that. Hiyo kitu kingine His Excellency nitakwambia ni kwamba sisi kama Nairobi, hii mambo ya BBI, we are still having the history of 2007 after machungwa na madizi. Sisi pia tunakuunga mkono kwamba we don't want to move to a contest field. Mahali tutarudi tuweke Kenya kwenye ile mahali tuliwacha 2007, 2008, na Kenya ikawa kama sio nchi yetu tena, na nchi hii watu wakalimana. Hatutaki watu watatuwekea mgawanyiko wa aina hiyo saa zile ambao tunaelekea kwa uchaguzi wa 2022. So we must focus, how do we preempt any chaos that may arise after this particular BBI, which may give us hindrances to the outcomes of 2022 election. So mimi ningetaka yale tulisoma 2007 tuyatumie sasa hivi, tuwe wajaja zaidi, tusije tukalazimisha watu kwenda kwa a divisive competition ili ambayo italete mgawanyiko katika Kenya hii. Na ya mwisho mimi nitasema hivi, His Excellency, sisi kama Nairobi tulikuwa tumenyang'anywa mamlaka ya factions nyingi katika county hii,
ile ambao pendekezo ya kwanza ilikuwa imependekeza kwanza zile factions zote leo ziko na huyo komanda wa majeshi anaitwa sijui Badi, kwamba sisi kama kaunti ya Nairobi tupoteze zile matunda zote tumepewa na katiba mpya, alafu tuwe na general wa kutawalia pesa zetu, kwa sababu wale elected leaders hawawezi. Me, I can tell you frankly that if a single manager fails, that does not mean that the rest of the managers will fail in the future. And that's why we have Moi Kibaki, who regenerated the economy of this country from a failure, who took this country down the roads. But Kibaki came. What if this country, we said that there is no any other son left who can rejumpstart our economy? Then we could have taken this country to a bad direction. And therefore, I am saying it is very good that actually we have received back those factions that actually has been taken away by this proposal, and that they are back in our own county, where we would like to enjoy the fruits fully with an elected governor, because we know very well that tomorrow the Nairobians have run, and tomorrow they will elect a prudent and a responsible governor who will take this country or this particular county to better ahead. And therefore, His Excellency, to me, I would say, for BBI, as in Nairobi, we can be pushed to go either way, but in Nairobi, the answer here, it may be no. Well, that's the position of the majority. And there is enough reason to say that. His Excellency, as I stand here because I'm a representative. I represent the majority. Nairobi, we depend from our pockets. Here we don't do farming, and majority of here, they are the people who depend from the simple mingra gains they get per day, which is less than 500 shillings. These people, tukiwaambia leo, tuwaongeze mzigo ingine wa kodi, tuwaongeze kwa ile mzigo wako nayo leo, kwa katiba ya leo. Na mimi kusema kweli, his deputy, tukiambia Wakenya ukweli, mahali serikali yako na Uhuru Muigai Kenyatta imeshindwa kumaneuver parts of development, and in your reserve you are saving very little. Itakuwa na miujiza gani hii mizigo yote ingine tuongezee hapo? How shall we be able to sort our things? Na saa hii mnapendekeza kwamba Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena kanisa. His Excellency wa ubiri na kanisa ya JAM, leo nina furaha sana kuja kushiriki na nyinyi, na mimi pia niweke mbegu yangu kwa hii Twin Tower ambaye mnataka kujenga pande hii ya town. Na ile ningetaka kusema, His Excellency, asante sana kwa sababu kwa hii safari ya kujenga kanisa na kufanya kazi ya Bwana, kusema kweli kazi umeifanya. Na umefanya, haubagui kanisa ni gani, unaenda kanisa zote. Mimi ni Mwadventista, umetufanyia michango kanisa huko, uko Katholiki, uko ya Reggio Maria, hakuna kanisa ambayo His Excellency hajaenda. Tunashukuru sana. Mimi ni mchache wa maneno, huwa sisemi sana, kazi yangu huwa ni kutenda. Nina jambo mbili tu ambayo ningetaka kusema. Sijui
kama kweli ni kasumba imetushika nini, ambayo nataka kanisa pia iombe kabisa, kwa sababu kesho madaktari wamepeana notice kwamba wanaenda strike, na wamepeana hii notice for the last 21 days. Last week kamati ya bunge ya health ilitaka kusaidia kusuluhisha hii maneno ndio madaktari wasiende strike, kwa sababu tunajua sasa tuko katikati la janga la COVID, watu wetu wengi wako wagonjwa na kuna magonjwa mengine mengi, na kamati ya health ilibidi iite waziri wa treasury kwa sababu wako na masaibu ya hawajalipwa mshahara karibu miezi 6, hawana mask, hawana hizo PPEs, hawana insurance ya NHIF, na hao ndio frontline workers wetu. Wakaita minister wa health, wakaita minister wa health, wa treasury, na wote ambao wako kwa hiyo sekta ya kuhudumia kwa hiyo malalamishi yao. Na ndio nasema ni kasumba imetushika, kwa sababu CS wa health hangekuja, CS wa treasury hangekuja, kwa sababu ako huko Marsabit kuokota signatures za BBI, wa health sijui ako pande gani kwenda kuokota signatures za BBI. Hawana wakati wa kukaa na madaktari wasuluhishe hii maneno ya mgomo ya kuanzia kesho. Ni kasumba ama ni nini? Bishop, tafadhali mtuombee, kwa sababu kuna shida kubwa sana. La pili, kwa hii BBI wanataka kutuambia sasa kama wana Nairobi nyinyi hamtachagua mama county tena, kwamba hawa mama karibu ya zaidi ya 100 ama karibu 200 watakuwa nominated kwa party list. Hiyo ni kumaanisha party leaders tu ndio watachagua kina mama. Wamama wale wa mashinani kule, nyinyi hamtapata chance ya kuchagua yule mama mnataka wafanyie kazi. Hiyo ni sawa kweli? Si mnataka kuwa involved kufanya uchaguzi? Ndio mkiona mama anawafanyia kazi anaendelea, mkiona ule mwenye anaregarega mnamrudisha nyumbani, sivyo? Kwa sababu tukienda maneno ya nomination, kwa sababu mimi ni nominated senator na najua ile ugumu tunaenda kama nominated. Ile mtu akitaka kunitukana hata social media anakuambia wewe ni senator wa wapi? Wewe umenominatiwa na nani? Wewe umefanywa nini? Wewe watu watabaki wana nominate madada zao, relatives zao. Tunataka hivyo kweli? Sisi tunataka kama kina mama, mimi nitasema kama mama wa Nairobi na mama wa Kenya hii, sisi tunataka kina mama waende wachaguliwe, hata kama ni kama mama county, waende bunge na kura zetu. Hatutaki wa mama kwa party list. Kwa hayo machache nitasema asante sana na Mungu awabariki. Hayo senator anasema ni mazito, na nasikianga Wagiriki wakisema ate goma inanaga nikuweka atia, ate goma inanagio negothĩnjĩrwo, na sio mimi nimesema hivyo. I think kuna pepo zingine zinafaa zikemewe tu. Ukisikia pepo fulani imeanza kutoreka, hiyo unaikemea tu, unasema shindwe pepo mbaya, shindwe. Kabla hatujaingia kwa watu wa hesabu, kwa sababu iko hesabati ambayo lazima tuifanye, mtaniruhusu niwaite mawakili tajika, na nataka nianze kwa kumuita wakili Aaron Cheriot kutoka kule Kericho, aje atufafanulie mambo ya kisheria. Na tafadhali wakili, usitoke hapa kabla haujatuambia maneno ya article 49, tafadhali. Najua huyu mheshimiwa KJ amesema anataka kuita heavy hitters. Nikajua hii ni ukora ile ya Nairobi ya kutangaza kwamba sasa anataka kutuita sisi watu wa ushago, lakini anatupatia jina mzuri. So Bishop mama yetu na Your Excellency Deputy President, wacha nishike kwa mkono because na kanisa kwa jumla, naomba niwasalimu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Nimefurahi kufika hapa kanisa ya GM siku ya leo Bishop, because your story is a very impressive story. Mimi
nimefuata historia yako na historia ya kanisa hili la GM. It is an amazing story of what God can do when people surrender their life to him. Every time we watch you on the TV, every time we see you and we listen to you, many of us who share the kind of life that you have lived, which is a life of dedicating oneself to God and trusting in him to uplift you, we get encouraged by watching you. So to come here today and see you unveil what is a very magnificent project is very encouraging to us. Unajua historia yako ni ile naibu wa rais anapenda kuita ni story ya hustlers. Your story is a story of a hustler who knows God. Therefore today we can learn that hustlers are great people, but hustlers who know God will do even greater things like what we have done here today. So mimi ningependa kuencourage watu wengi wale wako hapa siku ya leo ambao pengine wamekuja wakiwa na mambo ambayo inawasumbua kwa mioyo yao ama wako na difficulties. Let us learn from the story of this church, because mimi najua kuna watu wengi, kuna washiriki wa kanisa hili na pia kuna wageni. The story of this church is a story of dedicating ourselves to God and how much he will uplift you. So I have no doubt in my mind kwamba this building ambayo imetuonesha, in another few months or years we shall come to open this building and celebrate together and thank God. Na naamini Mwenyezi Mungu atatusaidia. We celebrate you and we appreciate what God has done through your life. Secondly, sababu tuko hapa na viongozi ni wengi na mambo ni mengi ambaye tungependa kusema, utaniruhusu niseme tu kama viongozi wenzangu ambao wamezungumza kwamba this country is at a crosspath. Kuna mambo mengi ambaye wananchi wanazungumza na viongozi sisi hatuwasikii. Sisi hatuwasikii vizuri, na ndio maana unaona viongozi wengine wanataka kuharakisha hii maneno na wanasema tuende tu kwa yes ama no. One of the things that we must do as a society is that we want to for once and for all remove a referendum as a tool of political mobilization. If you remember, 2005 we had a referendum, then 2007 elections. 2010 a referendum, 2012 elections. 2015 we had Okoa Kenya, 2017 elections. What does that tell you? It tells you that there are politicians in this country who have learned the bad habit of using referendums as tools of political mobilization. Ambapo ukora ile wanafanya, wanajiwekea mambo yao hapo ndani alafu wanasukuma na 1, 2, 3 ya mwananchi. Na sisi tumewashika na tumesema for that to come to an end, we must get to a point where we make our referendum about issues and not about individuals anymore. It cannot be that wakati sisi tunaambiwa ukiwa mwananchi, because if you read this BBI report, unaona kuna mambo 2, 3 ya wananchi na mambo kama 15 ya wadosi wale wa kule juu. Na ndio maana hawataki kuwapatia nyinyi fursa. Hawataki kuwapatia the chance to be able to read through the issues so that you select for yourself that which you know is good, you put a yes. That which you consider to be wrong, you put a no. Ukiangalia vile wanaendesha hii process, wanajua mwananchi akipewa nafasi atakataa mambo mingi ambayo iko pale ndani. That's why even this last week wamepatiana vitabu ya signatures but not copies of BBI. Mmejiuliza ni kwa nini? If they were genuine and they were sincere, ungekuwa unapatiwa kitabu copy ya BBI, unasoma alafu unapatiwa signature. Lakini hata hizo signature mimi najua ni za uongo. Those 5 million signatures they are talking about walienda kwa maduka ya M-Pesa, wakachukua copies za ID ya watu, alafu wakasign kwa macho na kusema imerudishwa. So tunaambia IBC, hawa kina Junet na Raila wakifika na hiyo signatures yao fake, publish kwa magazeti alafu tuone hii milioni Kenya, 5 million Kenyans wanaongea kuhusu wako hapa. Even in this church mimi najua nikiuliza, how many of you signed copies? Unaona? Not one single person. Alafu mnatuambia Nairobi people sign. Hiyo ukora sisi hatutaki. But we are saying, because we live in a society that we want to justify and accommodate each other, then make this referendum about issues and not about yes and no anymore. Ili niambiwe
Do you believe in devolution that we need 35%? Niseme hiyo ni mzuri. Wacha pesa ikuje mashinani. But you cannot tell me that for me to get 35% of resources to go to counties, I must approve a parliament of 600. Hiyo ni upuzi na hatuwezi kukubali. Where does a country kama Kenya, a country that still imports tomatoes and eggs, get the courage to have a parliament of 600 people? Siyo ni wazimu. How will we be able to afford? Instead of discussing issues that affect the ordinary lives of our people, tunazungushwa hapa, tunaambiwa sijui train has left, the door has been closed. Mimi, I want to tell you, Your Excellency, the Deputy President, you must stand firm. You are speaking on behalf of so many ordinary Kenyans who don't have the platform to say the things you're saying. Be encouraged in the Lord. The Bible tells us the righteous are as bold as a lion. Stay firm. Speak on behalf of us ordinary citizens who cannot access Raila and Uhuru and tell them the truth of our suffering. Ongea kabisa. Vile ulizungumza Bomas, sisi tulikuwa encouraged. Unajua Bomas, watu wengi hao wa kawaida walifungiwa nje. The church was not allowed. Hustlers hawakukubaliwa kuingia pale. So wakati tulikuwa tunakuona, sisi tulikuwa tunakuombea, tunasema, "Oh God, please grant the chief hustler the courage to speak on behalf of the ordinary people." And when you spoke, mambo yetu kidogo iliongezwa ndani. So there are a few more things that are left that we are saying. If indeed BBI is not about 2022, if it is not about politics, if it is about the people, then allow the people in a very structured manner. Na sisi kama bunge, we have that opportunity, na tuko na hiyo uwezo ya kukaa chini na kureduce all those proposals into about 5 or 6 questions. Ile mzuri wananchi waweke yes, ile mbaya ambaye ni mingi imejaa kwa hiyo BBI tuangushe. Na wakikataa, because I can hear people are saying, "Oh no, hapana, we don't want to go to no." But if people force you, wananchi muende no, mtafanya nini? Si mtaenda tu huko? Yeah, so the only chance that the BBI has to survive actually is to provide a multiple choice referendum, because many of those people that are speaking, kama vile Bishop amesema, hawako na wananchi. Wananchi are trying to look at it, wanaona where are our issues, lakini hiyo vitu hakuna. So finally, I call upon you to please speak on our behalf. We need to be a serious nation, a country that is focused. We cannot afford these kind of games that are going on. Serious nations across the world right now are putting vaccines of coronavirus in boxes and sending it to the villages. Failed nations are putting booklets of BBI and sending it to the villages. We don't want to be a failed nation. Let us be serious and respect the will of our people. Mwenyezi Mungu awabariki na waongoze. Asante sana. Huyo kijana anachaguliwa kule Kericho. Mpeni makofi wakili Aaron Cheriot. Na ili ijulikane kwamba Wakenya wanaweza chagua wanawake ambao wanajiweza. Si Mheshimiwa Bishop Margaret Wanjiru anachaguliwa hapa Nairobi, na anapata kura za kutosha, anaingia mpaka kule bunge, na hata ikiwezekana anaweza chaguliwa hata aingie kwa ile ofisi ya governor. Ili ijulikane kwamba wanawake wanaweza chaguliwa ambao wanajiweza, nataka niwaletee wakili kutoka eneo la Nakuru, seneta aliyechaguliwa kwa wingi wa kura, Senator Susan Kehika. Na akija huyu sio ule Susan alikuwa anatembea hapa kanisani peke yake kitambo. Biblia inasema he who finds a wife finds a good thing. Senator Kehika ametembea na mtoto wa hapa Jiam. Amesema arudi kanisani na bibi yake. Tafadhali mumuone mume wa Senator Kehika yuko hapa, Bwana Mboro. Newlyweds. Karibu Senator. Asante sana Mheshimiwa KJ. Your Excellency the Deputy President, mama wetu Bishop Margaret Wanjiru, na kanisa yote ya Jesus is Alive Ministries, Mheshimiwa rafiki yangu Kariuki, na all the leadership ya kanisa, na my colleagues, the senators here. Nimesikia tuna wakili Cheriot, and wakili, I noticed you never bothered to correct, so you are just another fraud. God is good, and all the time.
Now, Bishop Margaret, as a young girl growing up, you are some of those ladies that we looked at, and you really, really inspired us. And we wanted to become ladies like you. And hopefully in our own little steps, we are getting there. But leo nimekuja kwa hii kanisa, and I'm so inspired by your vision. And I am glad to have been here and to also be part of this vision that you have put together. So when I hear that, or when it seems as though some people want to believe that women cannot be leaders, that women cannot be at the table, nashindwa kama wanatembea in this country. Because Bishop Margaret Wanjiru, you have had a vision and you have led this church to this point. Na sasa nikiangalia these buildings, I'm just in awe. So I pray for you that the desires of your heart will be fulfilled as a church. And I say, like my colleague said, hopefully in the next few months, 1 year or so, tutakuja kufungua, because we shall already have done it. So I am really, really pleased and happy to be with you here today. Pia niseme kwa sababu pia this is our ni kazi yetu. So we have to sort of touch on what is important at this point in time. Ni hii maneno ya BBI tunasikia. By the way, as Bishop Margaret Wanjiru has said, Your Excellency, we love you very much, but we hate to tell you the truth. Ground iko tofauti. Just so you know. As much as we are trying to support, and as difficult as it seems to support, there is a lot of heavy lifting that needs to be done. Because at some point in time we were told that the reason for the handshake, the reason for BBI, was to bring people together and end divisive elections. But now, on the other hand, the same people who are proclaiming that from the mountaintops, sasa wanatuambia the train has left the station and they no longer have the time, the desire, and the need to listen to millions of Kenya. Na tunawaambia waende pole pole. They must listen to the millions of Kenyans who still have maoni na wanataka kuongezea. Because there is no rush, there is no hurry. And for those who seem hell-bent on pushing some camps to yes and others to no, just so that they can have a political match, why can't they just wait for 2022 to have that? Na sasa pia, we are in a country where we are all, nobody lives under a rock in this country. We are aware our economy is in the ICU as we speak. As we speak, you have doctors going on strike on Monday. As we speak, we are seeing our frontline workers dying of corona because they have not been provided for with PPEs. Yet tunajua PPEs are also lying in the storage units in KEMSA, na tukadanganywa hapa ati sijui within 60 days COVID billionaires will have been dealt with, na hiyo maneno ikaisha, because pia sisi kama wa Kenya, we do not get angry enough. We must speak up and we must not let this get away. So the priority, I am shocked that the priority can be BBI at this point in time. When a minister for health is called to parliament and cannot be available in treasury because they are out there collecting signatures. Hata kama niko kwa kanisa leo because I am in church, Bishop Margaret, naona kama kuna urogi. Hii maneno ya urogi naona kama ni ukweli. Na hawa watu wetu wamerogwa. Na nataka uwaombee Bishop, na tuwaombee sisi wote. Because it cannot be business as usual when Kenyans are dying of corona and the people who have the responsibility of making sure that the hospitals are able to handle these Kenyans are out there collecting signatures at BBI. Hii BBI ni tutakula ama ni nini hii? What is this? And on top of that, this BBI is increasing the burden to Kenyans. Na pia ni signatures za uongo. Let me add that. For those probably who did not hear from my colleagues. Those are fake signatures. Lakini, hopefully in time when they are published, IEBC will take a clear look and look at it so that we can make sure that we do away with those. So as I finish,
First of all, you are making a lot of jokes on my father. Na hiyo haikuwa poa. Naona utadilipa or something so that you can Sasa as I finish, the women of Kenya, I don't know why it seems as though we are children of a lesser God in this country. I don't know why it seems that when they want to change things around, the low-hanging fruit, ama ile vitu they can mess around with, are women. Lakini wakitaka kura, sisi wa mama, we are frontline kuwasaidia waingie kwa hizo viti. So when these BBI people sit down and decide to take out zile seats za women reps from the National Assembly, where the budget of this country is discussed, where their voices can be at the table, and instead they want to take them away to the Senate and then nominate over 100 women, tunasema washindwe. The women of this country, and actually I believe the people of this country, want to be able to elect their women leaders the same way they are electing their male leaders. Is that correct? Ama munataka nominations wa mama? Munataka nominations, maybe tunawatetea bure. We want women to also be given the same chance to get elected. Sivyo? So that when we go to parliament, you are able to have a voice, so that they don't do to the women what I saw them do to Senator Omanga a few months ago. When as a party you can now make a phone call and tell her you must vote this way because tulikupatia kiti. We have strong women like Bishop Margaret. Now by the way, wacha tu niombe, whatever seat she runs for, mumupatie hiyo kiti. Roho safi. Hapo ni sawa? Because we need this kind of strong women leading this country with that kind of vision. So tunasema we will not agree as women, and that's why we are saying the train cannot have left the station. Tutaangusha hiyo train huko kwa barabara. Tutaweka sijui nini tunaweza weka ili isimamisha hiyo train. Tutangoa rally, my friends. But the women of Kenya must be respected. Our space must not be interfered with, and that is why we say we shall not give you a blank check to bring your relatives, your girlfriends, or whatever at the Bishop wetu na GM wote hamjambo. Bwana ni amosho. God is good and all the time, and that is his nature. Wow. Bishop, I join the rest of us kwanza kukushukuru kwa kutukaribisha, and to also congratulate you and GM Ministries kwa hii kazi mzuri mmefanya ya kuhubiri neno la Bwana in our capital city. Na kama iko maovu yamezuiwa huu mji ni sababu ya maombi ya Bishop na hili kanisa, because you are right in the middle of our city. And when I walked in, Bishop, and I saw these glory twin towers, I remember like my sister Susan, hapo awali nilikuwa naona mrembo anahubiri kwa TV, naona akisema the glory is here. And today I can testify that indeed the glory is here. And that glory, Bishop, I want to assure you, we will support you. That glory may not just be in Giam, that it may be in the entire city of Nairobi. Na wakati ongea about twin towers, glory twin towers, nimekaa pale nikafikiria, you are transforming the landscape ya hii eneo. Hapa tulijua ni Marikiti, ni Kuria Mashago, au sio? River Road, Nyamakema pande hii, mahali tulianzia biashara sisi mahasla. But you are transforming even the landscape of this part of the city. Nikafikiria, nikajiuliza, umekuwa mjumbe wa hapa Starehe.
Sasa kwa nini usikue governor wa Nairobi and transform the landscape of the city of Nairobi? Mnaona kama inawezekana? Anatosha hatoshi? Huyu anatosha kuwa governor wa Nairobi, au sio? Na ili nisiende kwa campaign, nitakuja kukufanyia wakati ukifika. Hata kama tumeambiwa sisi ni watu wa ushago, angalau tunajua kidogo hii ya mtaa. But let me just finalize by saying, also thanking you as a church. You have stood here, Bishop, kama mtumishi wa Mungu, spoken the truth to power to the Deputy President as he sat in front of you. I was happy yesterday to see your brother, Bishop Oginde, with His Excellency the President seated before him, also speaking the truth to power. And Bishop Oginde yesterday told His Excellency the President, the train, we are being told, has left the station, ameifikia kwa hiyo stage ingine. Awaambie you cannot leave the church and Christians behind kwa hiyo train. Simamisheni hiyo gari ya moshi, mubebe kila mtu. So that if you are building a new nation, if you are building a new Kenya, if you want to build bridges, we must build bridges and not walls. We must build bridges that will carry across all Kenyans, from the old Kenya of tribalism to the new Kenya, a new hustler nation Kenya. Na nikafurahi sababu wakati Bishop Oginde alisema hayo, na wewe umerudia hayo mbele ya naibu wa rais. And when the Deputy President speaks, na unatuambia that you are not interested in a contest. And we all say we are not interested in a contest. We want to say we are not interested in a contest because we fear a contest. We are not interested in a contest because we know a political contest at this time is the wrong thing to do to Kenyans. A political contest at this time will be divisive. It will be destructive and disruptive to an economy that is in ICU. Hiyo KJ amesema ni kweli. Economy ya Kenya, wakati tulifanya campaign 2017, Your Excellency, the Deputy President, we went out and sold the Big Four agenda to Kenyans. Na tukawaambia ile mipango tuko nayo ya kujenga nchi, kujenga uchumi, vijana wetu wapate ajira, mahasla waweze kujimudu kimaisha. But we lost track. Hapo katikati, we started chasing a wind we called BBI. When we lost track, our economy went to the doldrums. Uchumi wa Kenya ukaanguka, uko ICU. Sasa wa Kenya ndio wanaingia ICU sababu ya corona. Na tukisema tuangazie maisha ya Wakenya tafadhali. Kenyans are dying every day. This week, Your Excellency, from Monday to yesterday, there is not a single day sijaenda mazishi ya mtu wa corona. Our doctors wametuambia from tomorrow they will be on strike. Madaktari and our medical professionals go on strike. More Kenyans will die not just out of COVID, but other ailments. But who is thinking about them? We have killed our economy. We have allowed it to go to ICU. And now we want a disruptive, a destructive, and divisive referendum that will further completely kill the economy. Na ndio tunauliza jameni, siangalau kama hamjali mambo ya uchumi, mjali mambo ya maisha ya wananchi wa Kenya. Mfikirie wale madaktari ambao wanawalilia ati mulifanya biashara ya COVID billionaires, mumeiba pesa zote KEMSA, madaktari hawana PPEs, wanakufa. The doctors will be helping us. Kenyans are crying out to you, telling you we are dying. Like Americans were saying we cannot breathe. Kenyans, Your Excellency, are crying out to you and telling you we can't breathe. Our economy is dying. We are also dying. Save us from a disruptive, destructive,
and divisive referendum. And therefore, Your Excellency, I want to agree with you that when we say we are not interested in a contest, we say we are not interested in a contest today because we value the lives and the livelihoods of ordinary Kenyans who are suffering. Na sio kusema tunaogopa. Wakati wa siasa ukifika, venye Mheshimiwa Senator Aaron amesema, let us not use a referendum as a mobilization tool for 2022. If you want to mobilize people to fight with the deputy president for the presidency, wewe jipange vizuri, yeye ashajipanga na mahasla wake. Wewe kama utajipanga na wale wengine na wachawi na wao wengine, weenda ujipanga na wao, uache deputy president ajipange na mahasla na wakristiano ambao ako na wao kanisani kila Jumapili. Kanatigwa doito. Nikimalizia, your deputy president, my deputy president, you also have said another truth today. That when we enacted the 2010 constitution, tulijua sio katiba ya kudumu milele na milele, inaweza badilishwa either yote or in sections or clauses. And that is why the drafters of the 2011 Elections Act, as the lawyers here have told us, Article 49 all the way to 50, envisage that there can be either one or a multiple of questions. One question when we are dealing with either one issue or we want to overhaul the entire constitution. If we have numerous issues, the law of the land as it is today envisage that you can have multiple questions to deal with multiple issues. And that is all we are asking. Because we have multiple issues, allow Kenyans to make a choice. Wajue kama wanataka bunge ambayo itakuwa ni twin towers ya bunge sasa. Sababu ile bunge tuko naye hawezi toshea watu 600. Itabidi tukue na twin towers ya bunge tena. Itabidi, na hiyo ndio yangu ya mwisho, it costs you the Kenyan taxpayer. Na hii ni ile tunasema kuna ingine imefichwa hatusemi. Ile tunasema tunawaambia it costs a member of parliament, one member of parliament. Mimi kama Kimani Ichung'wah inakugharimu wewe kama Mkenya shilingi milioni 52 kwenda 55 kila mwaka kuniweka vizuri. And so it is for every other member of parliament. So when you hear my sisters here speak about nominated women being nominated up to a level of 180 nominated women, plus another 70 constituencies, that's about an average of 200 to 250 extra seats kwa bunge, it will cost you the taxpayer an average of 11 to 13 billion Kenya shillings kila mwaka. 13 billion jameni, sinaweza kusaidia mahasla wengi na mawheelbarrow na mikokoteni na kujenga uchumi. That is all we are asking. Allow Kenyans to have that choice. If they don't want to have what Moses Kuria, my brother, calls a double-decker parliament or a twin-tower parliament, wacha tukue na twin-tower kanisa, sio bunge. Wacha Wakenya waamue. Kwa hayo mengi, Mheshimiwa Naibu wa Rais, venye umeambiwa mambo kwa ground ni tofauti kidogo na yale yako huko juu. Hawa wako hapa chini kwa ground wanalia, wanataka wheelbarrow, wanataka mkokoteni, wanataka car wash, wanataka biashara inawili, wanataka yale mambo mliwaambia 2017 mtawafanyia big 4, ndio wanataka wafanyiwe, na sio kesho, wanataka wafanyiwe leo. That's why we say don't take us through a divisive process. Wacha tukubaliane, tumalize, turudi kwa ile kazi tulichaguliwa kufanya ya kujenga Kenya mpya, ili turudishe uchumi mahali Mwai Kibaki alituachia uchumi ikiwa. Mabank wakija kwa manyumba zetu kutuambia tuchukue pesa, sio kutufukuza wakitu auction. Mwathani amurathime na Ngai ni mwega hingo ciothe. Your Excellency the Deputy President, kabla sijamuita Bishop Wanjiru ili atufanyishe ile kazi ambayo ilituleta hivi leo, mtaniruhusu niulize swali moja peke yake. Jorio kioria ke ukemwe eno yaregwo ne makanithari
ino yaregwo nginya nĩ mĩthigiti-rĩ, ino tũgũtigĩra ũũ tondũ angĩkorwo kanitha nĩ yarega, mĩthigiti yarega, nginya ithĩramu rĩarega, no mũnjĩrire no arĩa marutaga wĩra wa ũgo mangĩtigĩrwo ũhoro ũyũ. Na tondũ kanitha wanyu nĩ ndakĩigua ũrĩa ũroiga-rĩ, tũtikĩigua ũrĩa kanitha wa Gatoreki ũroiga, mwĩtĩkĩre ndĩmũrehere njamba ya rũrĩrĩ, mheshimiwa kutoka Gatondo, the one and only Moses Kiarie Kuria, aje atuambie kanisa ya Katoliki inasema namna gani. Mheshimiwa Makamu wa Rais, Bishop wangu, Bishop Margaret, viongozi wenzangu na familia ya Jiama, hamjambo? Hamjambo tena? Nisalimieni kwa mkono. Asante sana. Najua Bishop, tulianza na Makamu wa Rais kwa sababu ameokoka. Tukaanza kwa roho, hapo katikati tukaenda kwa mwili, na sasa tunamalizia kwa roho. Kwa roho. Bwana asifiwe. Sasa karibu hata nimwambie ndugu yangu KJ anitafsirie, lakini shida ni moja. Mimi wakati mwingine naongeanga nafungwa. Sasa akinitafsiria tutafungwa na yeye ama? Sasa ukatai hiyo mwaliko inaweza kukuletea shida. I'm very proud, Bishop, because 3 years ago, or slightly over 3 years ago, I was on the other wing. Na hii picha ya Twin Towers ilikuwa. And ulituambia, ilikuja hapo na Eugene Wamalwa na Sakaja, na ukatuambia ya kwamba hii wing iko na kesi. Nikakuuliza na bona unachora? Ukatuambia uko na imani ya kwamba Mungu atasimama na wewe na utashinda. So I'm very proud of your fighting nature, and it's very encouraging for me. Kwa hivyo uendelee namna hiyo, mambo ya kanisa na pia hata mambo ya uongozi. Mkiwa na baba yetu wa Nairobi, Bazenga huyu Gakuya, I am very proud of the way you have brought up akina KJ hapa, Deuri, K1. I'm very proud. Nasikia fununu kwamba kunaweza kuwa na vitu vingine Nairobi. So I really ask you to continue that culture of nurturing young leaders, kwa sababu hata Kifaransa tunasema roho rutare jao niko ukalioka gathia roho kaga. Kwa hivyo tuendelee namna hiyo. Kwa wale hawajui, Bishop Margaret Wanjiru, mimi ndio mbunge wake huko Shagu, na hata jana nilikuwa kwa Geshagi yake huko, tulikuwa na Mheshimiwa Jane Kiara ambao wametoka the same sublocation. Ni kwa sababu mimi huko kwetu kwa Kuya, kabla kuwa mtu wa Nairobi walikuwa watu wa Murang'a. Murang'a cash crop yao ni muziki. Kwangu Gatundu cash crop ni viongozi. Kwa hivyo mkiona hapa tuko na Bishop, ujue ni kwa sababu hiyo ndio tunapanda na tunavuna viongozi. Hata Jomo Kenyatta alikuwa huko, neighbor wa huyu. Na mimi ndio niko na ile kiti Jomo iko nayo. Na hata hizi viatu mnaona hapa sio za kununua. Jomo alisema ukikuwa mbunge unavaa hiyo viatu. Kwa hivyo mimi ndio nimevaa hiyo viatu ya Jomo. Sitaki kuongea sana siasa, lakini I want today to talk to my boss, the Deputy President. Kutoka kwa roho yangu. Na kutoka kwa roho yangu direct mpaka kwa masikio ya Mungu. Kwa hapa katika kanisa la Jiama. Umetegewa mitego mingi over the years. Na kila mtego ukitegewa unaruka. Si kweli, si kweli? Wanaume wanashikana wengi kukuwida kama swara. Mungu anasimama na wewe. Juzi nilishangaa kuona Senator anaitwa Gideon Moi akiongea hadharani. Na mimi nimezoea akiwa na Aaron Cheruiyot na Susan Kieka akisema Mr. Speaker, I vote yes. Hiyo ndio tu alikuwa anasema. Saa hii ati anaweza kwenda huko kusimama kuongea sijui mambo ya miba na nini na nini. Ni kwa sababu wewe kazi ya kukuwida is a full-time job for other people. Kuna watu ambao kazi yao
asubuhi mpaka jioni ni kukuida wewe. Mpaka saa hii sio nguvu yako imekusaidia kufika pahali umefika, ni nguvu ya Mwenyezi Mungu. Sio ukali, sio vita. Na unanikumbusha Daudi, kwa sababu Daudi, wewe wanasema kuna deep state. Ni nani alikuwa na deep state kali kuliko Goliath? Nani alikuwa na farasi wengi kuliko Goliath? Nani alikuwa na askari wengi kuliko Goliath? Nani alikuwa na pesa mingi? Lakini Daudi akajua ni Mungu ambaye atamsaidia katika hiyo vita. I am very happy to see you as bishop here, because if there is a time you needed the grace of God, it's now, to give you wisdom like Solomon. And I'm appealing to you, kila siku usome vitabu ya Kings na ufuate mambo ya Solomon, kwa sababu this whole country is dependent on you and you only. Hakuna wakati ile train ambao wewe ndio dereva yake ni ndefu sana, na iko na kila mtu. Iko na watu wameokoka kama mimi, watu kama Ishonga hawajaokoka, imejaa kila mtu hapo. Iko na mahasura, iko na machukula, iko na kila mtu. So you cannot afford 1 minute of lack of wisdom, sababu ile kazi unafanya sio yako, ni ya Mwenyezi Mungu. Na nasema hivyo kwa sababu nikiangalia maneno hii ya BBI, ile mtego ya mwisho umewekewa ni ya hii ya BBI. Kutoka kwa hiyo ya BBI ukiruka hii, tunaenda coronation, tunaenda kuapishwa, kwa sababu hakuna kitu kingine itakuwa katikati yetu na hii BBI. There is 2 things I will say that we need. Yes, we need BBI process na nini, lakini more than that, I really pray na piga magoti mbele ya Mungu, I really want to see you in State House in 2022. And that for me is a bigger goal. That for me is a bigger objective, because hii maneno tunaweka kwa katiba. And I want to agree with my friend Mheshimiwa Ishonga anasemanga, hii maneno tunajaribu kuweka kwa makaratasi can be resolved when you have got people ambao wako na roho mzuri in power. You do not need papers. You just need focused leadership, and leadership that cares for the people of this country. And therefore for me, you being in State House, for me is a bigger goal than even this BBI. Because for the first time in many years, we will have a real God-fearing. Na si usemi wengine hawamogopi Mungu, lakini nasema huyu mafuta yake iko juu kiasi kidogo hapo. And so therefore, when people who do not know mlango ya kanisa na mlango ya butchery tofauti, when they invite you to a contest that is meaningless, please refuse the invitation. Let the wisdom guide you to refuse that invitation. Mimi nilikuwa nasema tufanye hii BBI tukifanya uchaguzi. But kama kumaliza hii maneno itatufanya tufocus katika hiyo safari ya mbele, I am ready. Na tuko tayari. Kwa sababu tunasema hivi, tuko na mocks ambao tunaambiwa tufanye leo Sunday na kesho Monday ni exam. That mocks is useless. Uchaguzi, our exam ni 2022. Mocks ya leo we will refuse the invitation. Ulitusaidia katika ile BBI ya kwanza, na kuna mtu, there's a young person who told me that the first BBI ile tuliletewa huko, it was 80% trash and 20% crap. So ukatusaidia. Hiyo trash tukaondolewa maneno ya IBC. Hiyo trash tukaondolewa maneno ya police commission. Hiyo trash tukaondolewa, tukawekewa mpaka maneno ya hasla. Ile article 11 tukawekewa mambo ya SMEs na mambo ya agriculture na mambo ambayo inasaidia mwananchi wa kawaida. Tukabakisha maneno machache. Hata hiyo machache, I am pleading with you to never give up. Sit down with your boss. Ulituambia juzi mtaendelea kuongea na yeye. Endelea kuongea
na Rais Uhuru Kenyatta, mtatue hiyo maneno machache, tuende katika referendum when it is not contested. Na mimi najua wengi wenu hapa, sababu itakuwa secret ballot, sio hii ambao watu waliambiwa ni ya CDF basari. I know mkiambiwa mpige kura 90% ya hii kanisa mtapiga no. Naona tu. Lakini ikifika hapo Bishop, tutakuja tuambie hawa watu hiyo no yetu ni mtego tumewekewa, so that we continue with this story hapa na pale. 1 year and 9 months and 10 months before uchaguzi, hatuna tume, tuko na tume ya uchaguzi ambao iko na watu watatu. Hatuna hata system zile za IBC. Hizi maneno tutaangalia lini? There are some people who want to kuweka nchi in chaos, in turmoil, ile wamezoea. There are some people who do not want uchaguzi 2022, and their means, their secret, their weapon of ensuring there is no election ni kuhakikisha ya kwamba tunaendelea kugombana, kupoteza muda, so that narege ndio waepuke mambo ya uchaguzi. Nikimalizia, tumesema mambo ya viti. Ati saa hii tunaambiwa ati tuongeze nominations za watu 180. Waziri wa fedha Kuria juzi alituambia ya kwamba ati mwaka ujao watu watafutwa kazi, ati meli inazama. So us as leaders tujiongezee 180 jobs, na huku mwananchi wa kawaida tunamwambia tutakufuta kazi. Hata Mungu anatuona. Kila siku tunakopa 2.5 billion shillings. That is how much we are borrowing every day. Na bado tunasema tunataka kuongeza viti. For that issue only. Mimi yangu kama Moses Kuria. For that issue only. If it is not rectified, I will vote no. Yeah? Hiyo sababu kutoka zamani mimi mnajua nikisema punguza mzigo. Unajua nikisema no, 2010 tulikuwa na kampeni ya no. Na mnajua political leader alikuwa makamu wa rais, na spiritual leader atakuwa Bishop Margaret. So alikuwa Bishop Margaret hapa. So kama hawabadilishi mnipatie notes ndio mimi niweze kuongoza no. Na unajua kama kiongozi wa no sitahitaji kuapishwa na mtu. Nitaenda Uhuru Park nijiapishe, sababu tumeonyeshwa nchi hii hata ukijiapisha there is no consequence. Mungu awabariki na Mungu alinde. Asante sana. Kwa heshima naomba wote tusimame ili tujinyoshe. Tumesikiza wengi na mmefanya vizuri kuwasikiza. Bishop, allow me to just make this announcement. I'm told that KBX 048U Aprado is blocking the road. Tafadhali ondoa gari yako. Nataka nichukue nafasi hii ili tuweze kufanya kazi ambayo ilituleta leo. Nimkaribishe Mheshimiwa Bishop Margaret Wanjiru aje hapa mbele. Senator Susan, wakati ulikuwa unasikia ridiculous ikifanya Mheshimiwa Kehika, ilikuwa pia inafanya Bishop Margaret Wanjiru.